Mga buhing Santos, welcome sa atong Dr. DF YouTube channel. Nining isgutan karon, Start Philippine Divine Government. Ang na ba nga pagasugda na ang usa ka balaan nga gobyerno sa nasod nga Pilipinas. Nining tanan gipadayan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. Ang tanang mga pangitabo nining kalibutan mahitabo sa panahon nga gidagala sa Dios. So dunay panahon ang tanan. So dunay panahon nga si kanhi presidente Rodrigo Duterte gisikop gipagawas og didto kay nakita man sa BBM administration. Nga mao kini ang nagda sa unity power busan mabungkag ang gahom ni Sara Duterte in favor of the presidential ambition ni Crocodile Martin Romualdez Ferdinand. Dili putuha combining the two Rimulya, DOG and DILG, connected with Malacanang power. Grabe ka drama. May blood, manumbag yun eh. Unya, BBM and Romualdez managtigagaw. So, in one sentence, Tatay Digong, tuwa, gibilanggo sa Netherlands. Apan doon na diyo'y kinutuban. And time comes na bubalik yun. O di na bugawas na ang Malakias chapter 4 verse 1 to 3. Tatay Digong back to the Philippines. If not by the prayers, if not by the solid action of the Filipino people, nothing shall happen in the Philippines. Ang Netherlands, ang all countries of the world, ang 195 nations of the world are relying on the united action of the Filipino people. Nag-agad sa lihok sa katawhang Pilipino. O gatong nakita nga dito diya sa Netherlands, ang gihimo nila ni Atty. Harry Roque, nagampo sila. By divine intervention, makagawas ra si Tatay Digong. O kung sa ba ang mahitabo ni ining nasod nga Pilipinas? Posible ba? If BBM will resign and if Juan Ponce Enrile, the chief legal advisor of BBM, in coordination with former Chief Justice Lucas Binamen, maunay mo tambang ni Mr. BBM, lupad ka na. You have to tender your resignation. Pangutan na. Pangutan na. Unsay mahitabo. By constitutional mandate, Sara Duterte would assume as the President of the Philippines by virtue of the resignation of the incumbent President. But if dili muhatag, dili makumbinser si BBM nga mo resign, is there a possibility that Sara Duterte would become the President of the Philippines? Yes, by virtue of the direct sovereign act of the Filipino people. That's people power. Niining puntuhan karon, diha na sa people power, it is a revolutionary government. Usa na kana ka revolutionary government. Nga kung si Marcos dili mo resign, nining puntuhan karon, may tabo nga Sara Duterte mao gyud i-put up sa katawhan. And once mahitabo kini
the armed forces of the Philippines, the PNP, the military forces, the church forces, the people of the world will support Sara Duterte. The issue now is duha ra ka option nga si Sara Duterte will become the next president of the Philippines. First, by virtue of succession without waiting the 2028 election, or by virtue of a peaceful revolution. So ang mahitabo ni ini mao, if Sara Duterte will assume as president by virtue of succession, she could not exercise revolutionary power. So ordinary course mahitabo. Meaning to say, naagihapon ng Crocodile Congress, naagihapon kining mga pretensions, mga drama sa mga senador o kongresista, pero otrosad ng mga crocodile servants of the country. She has nothing to do. Unya, all agencies of the government conniving with this crocodile scandal of the Philippines. Maugyapon. And this country will become a government of pretension, a government of opportunism. On the other hand, since ang Ginoo mo'y nagtanaw sa nasod ng Pilipinas, if dili mo kumbabag si BBM, and the people will solidify themselves, declaring the new government in the Philippines under the leadership of Sara Duterte. And with the arrival of Tatay Digong, mahitabo gayon nga si Vice President Sara will become the President of the Philippines not by virtue of succession, not by constitutional provision, but by direct sovereign act of the Filipino people. Meaning, revolutionary government. Ugod sa may mahitabo niya, the first act of the new president, possibly, she will declare a new government o sa pag-declare sa bagong gobyerno, divine government, sagrado na gobyerno, possibly, she will dissolve the Congress, the Crocodile Congress, the Senate, and the House of Representatives. Posible ba na mahitabo? If kini mahitabo, unsa nakaha ang mga panghitabo sa mga institutions nga nagkunay ang kabinet, DPWH, o uban pang mga sakop diya sa kabinete, constitutional commissions, grabe, mga ombudsman, mga uban pa, mga ahensya sa gobyerno. Totally, we start from zero. And that's the time na ang timog na sa langit, posible na tayo na ikapatuman. No more pretensions. No more opportunism. O nining kultuha, it's a government of discipline. It's a government of humility, backed up by the church. O niining puntuha na unya, mauna ang kasulbaran sa mga suliran sa nasod na Pilipinas. And we hope and pray na pag-abot na niining tanan, mag-una the divine plan, the divine will, and the divine laws will be implemented in this country. And we hope and pray na dunay mahitabo na divine Congress o kanang divine Congress
represented by all the sectors of the community. Ug mao na kanabukanday sa bag-ong batakang balaod ni nasod na Pilipinas, the divine constitution of the divine government of the Philippines, affecting the 195 states of the world. Ang Diyos magagiya pinagi sa Espiritu Santo with the 9 choirs of angels ug sa ngalan ni San Miguel Arcangel, in honor of the feast of Saint Michael the Archangel, in honor of the feast of Saint Gabriel the Archangel, in honor of the feast of Saint Raphael the Archangel, panaligdan ang nasod ng Pilipinas, and viva the divine government. Santos, 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 Fiat!